Bawona lisizwa kusicela usikelele igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Nditheke uze sikwazi ukungena kulo mcimbi wezipho. Qha ndiyabona uba kudluleki kule ndawo. Ufuna siqale kuqala sifumane imbali, history yezipho. Sibe sisifumana kwalapha embalini ukurestorwa kwazo izipho. Sithe xa besithetha ibandla wathi umfundisi Mahlaba lenguyu, njengoba lenguyu nje ibandla nomcimbi wezipho unguyu. Laqala kwilevel ethile phezulu ibandla, kodwa labethwa zizinto lehla. Xa sithetha ngebandla sithetha nge-Sons of God, ne? Ngebandla likaKristu. Lehla lafika pha ezantsi kuyu. Kwathiwa ke likwixesha le-dark ages apho kwakumnyama ebandleni. Njengoba sithetha nje ibandla worldwide uThixo uyalikhuphula. Ngoku likwiprocess yokuthini? Yokukhuphuka. Into ebuhlungu ukuthi uThixo ekhuphula ibandla ungayiboni. Naw kodwa abaninzi abantu bekhomba imvuselelo enkulu ezayo seyiqalile. Qha ngoku iya-escalator. Ngoba into zikaThixo aziqali kakhulu. Siqala kancane azibe boom. Into zikaThixo seyiqalile imvuselelo yokugqibela elungiselela ukubuya kukaKristu. Ndithenge kufuneka sijonge ukuthi sikwazi ukuchaza ngosuba umcimbi wezipho operator kanjani ngexesha le-early church. Asendithi satsho ukuthi fivefold ministry yayi-operator ngexesha le-early church. Ingeyo-fivefold ministry yodwa leyayi-operator ngexesha le-early church, bonke abazalwane we-ministers. Amen. Athi uPaulos xa ethetha 2 Corinthians chapter 3, I think verse 5. Athi we are all, underline, we are all able ministers of the new covenant, not of the letter but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. Le letter athetha ngayo Old Testament uthi asisizo i-ministers the Old Testament, but sizi-ministers of the Spirit. Kwi-Old Testament umcimbi wokukhonza sayibeka kanjani nithini ukhonza? To serve, to minister. Yayingumcimbi wabantu abathile. Ikhona iyo lento wathi ukuza ecinga uyakhonza nemkhumbula ukuza apha eBhayibhelini. Esithi uyakhonza ubona itye ungqondo ingathi zawuwa. Wathi makayibambe, wathi xa ibamba uThixo wahlisa umlilo ezulwini wamdla wafa. Amen. Wacaphuka uDavide. Niyamazi uDavide ucaphiswe yintoni? Wayenesitshilelo se-New Testament. Benexesha ke bendawo ke masijonge scriptures ezikhombayo uba wayenaso isitshilelo se-New Testament. Lakhonza ibandla likhonza ngezipho. Xa kusetyenziswa igama lika-minister ngexesha le-early church yayingu-minister with the small letter M. And ministry was a thing of a function, not the title. Ngexesha le-early church. Ndihamba nam? Ndingake sibone enye into eyayisenzeka ngexesha le-early church. Wenza basibone ke xa sekusihla kwenzeka ntoni. Khawufunde ama-First chapter 4 verse 11 and 12. Lion of Judah, we worship you.
We worship you. We worship you. Lion of Judah. Lion of Judah. You are holy. Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, abanye babe ngabalusi nabafundisi, ukuze abangcwele basulungekiselwe emsebenzini wolungiselelo, ukwakhiwa ke komzimba kaKristu. Siyabonga. Phaya uThixo uthetha ngezipho eziwu-5. Uya eKZN yanimoshneyo. Sizulu strong. AmaZulu akululanga uba akhutshwe sizulwini sawo. Sixhosa. Kodwa udibana nawe xa uye kwaZulu akwafika omnye eRhawutini phaa uthi sisengabantwana sisolusa igusha. Sefika sesithi ayisizona isiZulu manje siwasithetha. Awuzama uthetha njengolahlo. Ufika sityisa kamadlelo imfuyo. Uthi avuliwe amadlelo. Kunzima ukuthi avuliwe amadlelo. So ke ngizamxolela. It's powerful isifundo sibonile. Bahleka abantu xa bedile namazulu umzuzwana nje. Selekhala ngoNkulunkulu. Niyayibala nto leyo. Uzibona basipowerful isizulu. Sedlula ngomnye singamaXhosa utata uKhulu. Wasijika sathetha isizulu. Nawo ukubava abantu lapha enkonzweni banesizulu esininzi. Amen. Umuntu ayengaphi ekhulu abuye selethe sesizulu. Uthomnye wayibuza umama wakhe. Imicimbi hayi bokudala ungasabuyi ungasathi. Bathi hawu ma. Wathi umama, hayibo. Wena insuku ezingaka sokuya somkhonkotha ngo. Soyinja ngo. Hawu. Kwizipho ezi-5 xa sibizwa ezipho kuthiwa i-fivefold ministry. Ithi iBhayibhile xa kuthethwa ngazo ezipho ayifunda besilungwini verse 12 qha. To equip his people for works of service. To equip his people for works of service. It's in any version. For the equipping of the saints. Yes. For the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Thank you very much. Ngiyabona uba andifuni ukapha kwi-early church ngoba naxa sicula silifuzi elobandla eqala kusiso. Ngoba uthi xa ujonge eli lethu xa ndililethu andili-Assembly of God. Zawuxela xa sinise-Assembly of God. Ndithetha ibandla likaChrist worldwide linezinto ongaziboniyo kulo kodwa ezibonakalayo kwela lokuqala. I wish I had time. So tell them a fivefold ministry. But apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Uthetha ngento. Sike sayizama phaya ngelizwe. Sabamba umpostili 2 weeks yonke. Sithetha umpostili intoni. Acabaze umgqibi ku2 weeks. Umpostili. Akungathela ngumprofeti sozumgqibi. Sithina sine limited understanding yezipho. Ndithi ke ezi zipho ziyi-5 umsebenzi wazo xa ufunda phaa is to equip the saints for the work of ministry.
Ayititsha lento uyititsha kakuhle izolo. Ukuxhobisa abazalwane ukuze benze ntoni iministry. Ba. Ngamanye amazwi xa sithetha le vesi ithi fivefold ministers should do the equipping and saints should do the ministry. Niyama lapho? Huh? Fivefold ministers, when they minister, that's not their primary ministry. Sube bebonisa thina bakuministerishwa kanjani. Otherwise their duty is to equip us. Ibe sitha baministerisha. Ngamanye amazwi fivefold ministers babe sabebholeni bango coach. Ucoach mos xa ebafundisa ibhola pha uyabaxelela yabona uba xa udribula lishaye kanje. Kodwa xa sebusebaleni yena ungaphandle. And uyambona manje njengoba ngaphandle nje uyaphangela uyasebenza. Bakuplane apha kule ndawo ayixelele bajonga wena ujopa kubani. Uxakekile ucoach. Amen. Saints abazalwane should be players. Sitolika la vesi. Kodwa isimo esikhoyo ngoku sesokuba if fivefold ministers are doing the ministry and saints are spectators, abazalwane bazifans ngababukeli naxa izenkonzweni uzobukela akho nto ezanayo ngoba ungumbukeli. I'm envisioning a church apho everybody engengombukeli enenxaxheba idlala endlini kaThixo. Nibona vesi ithi kuthini na ke ngoko bazalwane xa sikuba nihlangene uthi elowo abe nengoma. Nangoma is a spiritual song, not just a song. Xa ubona ingathi akho umuntu udacula ubona makandivala igap. Abe nesitshilelo. Kube kwiilwimi. Kube kutolikwa kweelwimi. Kube kwisiprofeto. Kube konokucalula. Zonke izinto zenzeka xa sihlangene. Hayi ngecawa. Xa sihlangene hayi enkonzweni qha. Noba sihlangene emzini singabazalwane. Noba sihlangene eres kula room yakhe sihlangene. Samhlangana uthiwa masibekho ezaa zinto. But xa sisifans spectators asizubakho. Sawufana sisibhaqe nge-conventions mhlangano omkhulu. Uyayibona nto le? Uyibona nalapho sisibhaqa amanqapha. Why? Saints are fans, spectators. Amen. Yamasi umvangeli. I-ministry yomvangeli e-primary ayiko uwini imiphefumulo. Singaqhathani. I-primary ministry kamvangeli nansi ibhalwe pha. To equip the saints for the work of ministry. Xa iministerisha umvangeli kuthi usinika izeal nomdla wokwawina abantu abalahlekileyo. 2, asitrayine baba winwa kanjani. Xa evangela sibebonisa thina. Baxa evangela kwenza kanje. Ndizawuza ndicamle izinto. Apha eBhayibhileni kwinto ekuthiwa zizipho, bekunto ekuthiwa zii-roles uxanduva. Ii-roles zenza wonke umntu okholwayo into.
Ngiyafuna uzibone roles. Amen. Matthew chapter 28 verse 18 to 20 were fivefold ministers. Go and make disciples. Fivefold ministers. But Marko chapter 17 or chapter 15. Chapter 15. Kafundi chapter 15 uthi. Ndifuna ujonge irole yakho. Ndikulento yoba ubonakala uba ingathi sihleli nje. Sekuthiwa bathi kuthina ke ngoku bazalwane xa sibane ihlangene omnyuna le sonke sikhangela uba ngubani ozawudasa ukuyo. Kanti befoma sithi singena ngala mnyango ube ungena nento oyiphetheyo ozawuphekisa ngayo. Wonke umuntu ungena nento oyiphetheyo azawuphekisa ngayo. Kafunde verse 15. Mark 15 verse 15. So Pilate, wanting to gratify the crowd. 16. Verse Sorry. 16. Then the soldiers. Chapter 16. Chapter 16. Yeah. Verse 15. Yeah. Verse 15. Yeah. And he said to them, go into the world and preach the gospel. Mamela. Le into itsho kuwe. Ndiyakuva usithi hayi mina ndingumvangeli. Kodwa hamba and preach the gospel. Awunayo gospel. Yazi indlela oskilled ngayo ekubaliseni ngento enzeke kusibaya nakumbango. Into inzima ke ngoku uthathe esa skill sokubalisa ngombango ubalise ngoKristu. Xa usizwe kubaliseleni abantu ngoKristu utandiphiwa. Kodwa umuntu ophoswe yi-episode ngambango yawazi ukubalisela. Iqala ibe inqamzana ibephi. Uyivile irole yakho namhlanje? Amen. Asiphinde sive mntu apha ngokuthi andikuphiwanga ukuxelela abantu ngoYesu. Go ye. Kuba Okay. Yabantu abangobrother. Iyo tata. Iyo abantu. Maskulu. And preach the gospel to everyone. And preach the gospel to everyone. He who believes Okholwayo. and is baptized will be saved. Okholwayo wabhaptizwa uzosindiswa. Continue. But he who does not believe will be condemned. Again, verse 17. And these signs will follow those who believe. Ngicela uhlale phansi manje, uhlale phansi. Niyayibona kuthiwa imiqondiso. Nansi ezawulandelana nabefundisi. Nansi imiqondiso ezawulandelana namadoda. Imiqondiso ezawulandelana nabatheni. Nabakholwayo. Awukholwa. Ngoku. Food. In my name they will cast out demons. Mamela. Hlala phansi futhi singxamelele. Egameni lam bazawukhupha ntoni? UnoYesu omkhulu olapha kuwe ngaphakathi. Ubungumntwana akajika abe ngumntwana. My God. Lo Yesu omkhulu ukuwe xa ubhekene nesimo samadimoni ayithi na ulaqaze ubutata umdala ubani ubutata umfundisi ubuyakholwa dila namadimoni. Uthi in the name of Jesus nina madimoni out. Luxanduva sikathethi ngezipho luxanduva lwakho wena ukholwayo. Kuba They will speak with new tongues. they will speak with luxanduva lwabani zizawukuba zeziphezo. Ndiyanibona nabhrika ke besisahamba sonke kulento yamadimoni. Ngoda ufika kulo mcimbi we-tongues nabhrika masibe silushiye. 3. They will take up serpents.
Yes. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on them. Noba bathe babamba inyoka. Asuke sibanzakalise bona. Ubunamandla kaThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Lo usele ipoison. Not avelo yitya isele ngoba ayibona ipoison. No usele ipoison ayisumenza nto. Into ayinikweyo le nguThixo kubuya khona. Kuba they will lay hands bamba bazawubeka izandla phezu kwabatheni kwabagulayo. Bathini? Baphile. Amadoda. Abakholwayo. Beka izandla. Yeke wena le yasenkonzweni sithi izandla zibekwa ngobani? Ngotata. Ungathi xa sendihambile uthi botata kandidede ke. Ngeke ubeke emni izandla. Njengomuntu okholwayo mkhulu umhlaba wakho papakhe. Sikhona? Amen. Antabanye yandivana. Unomhlaba ongakanani ngaphandle? Omkhulu, omministerish. Beka izandla ebantwini abagulayo baphile. Ukhupha indimoni. Side si-leadership. Siva yeyi le ntombazana iyancedwa. Xa sibona uba ingathi noko lo mcimbi uthanda ukusahlula nansi intombazana incedayo, khawuze mntanam. Ibe sithi abathi khawuze mntanam. Ingabi ngothi vulani. Ngoba iBhayibhile ithi isipho somntu siso esimvulela indlela. Ingxaki yethu sesifuna uzivulela thina. Ujongile umsebenzi wakho. Amen. Asikatheni ngesipho ngoku umsebenzi wakho. Awusenze kanjalo bekweli church. Yazi bantu ke ndilinde xa ndicinga ilibandla lam phela ukuthoba. Ngoba ezi zinto zasenzeka. Unomamathele. Abebesintombi zalapha. Kuthiwa ngoTomato. Any apostolic team kamfundisi uBheki eqhube Crusades. There's one thing I like with Umposti. Umposti akanamona. Akanayo lento ifuna uministerish ayedwa. Kule team yakhe u-identify abantu abanesakhono esithize. Mamatheke sebesuka kwamaZimbabwe beyotransplant khona ekwe-apostolic team Tata uBheki. Sesuka kubi Crusades eKZN. Intente imiswe intombazana yasaSons of God. Awuyazibuza umbuzo. Sasikade sine female workers apha kule nkonzo. Siphi ngoku? Sinama lady ngoku. Challenge ngabo. Sinamantoni? Ama lady angena uthunywa nguThixo owumisa iCrusade. Hallelujah. Andiyenda mangala mabana ngelesibusiso osiculele ekhwayeni umntana umuntu esifundele iBhayibhile yakhe. Aswathunywa nguThixo. Wajonga wasebizana. Akomntu umhoyele ntoni ngoba lo uThixo kwexesha esesithini usebenza onomini. Wathi uThixo eGauteng eRehoboth. Uyamvibiza igama uThixo. Wathi iphi iRehoboth Thixo? Wathi uzawuyazi soyibuza mama. Yothini Thixo? Yoshumayela. Zange simnike nangemini enye yaShumayela. Ngoba xa besimjongile ayithethe inyani bethu na. Xa besijongile thina besingaboni uShumayela. Kanti uThixo ubona uShumayela. Wathi Thixo ndizoyiqala kanjani le nto? Wathi ungathangani jonga. Lo sisi ndithetha ngayo. Wayesibuse kwaye xa ekusikelele inkonzo ngathi ishushu. Udibana naye nentsini yakhe ebheke ecaleni njenga bayazi ukuthi le ntsini yakhe. Bathi abantu akabhadlanga. Ngoba bayazi into yokuba yi-holy laughter.
singahlekiswa nguThixo. Uhleke noba isimo ngokwengqondo, singahlekisi. Sometimes uThixo akwazi uyisebenzisa holy laughter. Xa efuna uhleka iintshaba zakhe ngawe. InguThixo luhleka kuwe, ehleka iintshaba zakhe. Ethi zawungazi. Hallelujah. Hey, sisinomthandazo. Wahamba ma. Oh, uthi ke hamba uThixo ayikho. Le job uthi mandiye phi? Zandive kuloo ndawo. Wathi kulaphi yakhona. Wathi hayi Thixo, yini Thixo bandixolele. Wathi xa wala ndikuthuma apha eSouth Africa. Uzawubekela phi xa ndikuthuma phesheya? Hayi ndiyavuma ba. Le nto ndipresenta njani kumfundisi? Waswathula umoya. Le nto mandike amxele umfundisi makathathe uhambe uqala ubheke kuyo. Endo ayibona ngoba ifoolish le nto. Ayivakani nam, ayiviwa kwandim, so umfundisi ayiva njani? Wayegula. Wathi uThixo kuzuthi ke xa soqhuba uministarisha pha ubuze umfana kuthiwa nguRaymond. uThixo thetha. Sithe i-gifts azikwazi uku-operator xa ungakwazi uyiva ivoice kaThixo. You need to be trained on how to hear God's voice. Kweli bhasi utsho Gauteng, fika Reichabak. Fika khona uThixo uninstructile uzawungena door to door. Shumayela door to door basindiswa abantu. Oh into emuthusile uqala iReichabak, indawo yamakhaladi ayapranda qha. Ndisisomakaladini ndingazange ndishumayele wakwaba abantu bapha eMthatha abangamaXhosa kanti ndingene door to door ndiqaliswe emakhaladini. Ithini le? Fika shumayela basindiswa. Shumayela basindiswa abantu. Bade bangenele emzini othile. Kodwa door to door engayikwanga. Uthi xa ungathi uyavuthwa umcimbi. Wathi uThixo khawubuze uRaymond kaloku. Wabuza uba ubani uRaymond. Wathi apha sisikrelelemnqe saziwayo. I-criminal eyasiwa eReichabak. And le criminal ikwayi-drug deal, ithengisa drugs. Uzitya kwayena. Athi ngicela ndidibanise naye. But no. Sisi sikuthanda kakhulu. Ngeke sifune ukubulala noRaymond. Wathathwa soRaymond. Ngokuthi ndidibanise noRaymond. Xa ifika kuRaymond bathi ndithunywe uThixo apha kuwe. Ndinike igama lakho. uThixo ufuna ukuba ube ngumntwana wakhe. Wathi uRaymond, andiyeke mani mna. Undibiza le nto kanti? Hayi mani. Hamba uRaymond. Umyeke usisi kamthandazo wathi ba ndiyabulela. Into ukundithumela yona ndiyenzile. Ngegama likaYesu. Wahlala. Waqhuba. Usuku lesithathu uRaymond xa ethi uzawulala ubuthongo abuhle. Waba ngathi uthi ubuthongo abuhle kuRaymond. Weva ilizwi lisitshwapha kuye ngaphakathi elithi thatha iBhayibhile utshile. Wayikhangela iBhayibhile watshila. Xa ethi uyatyhila uzawutyhila phi? iBhayibhile inkulu kangaka. Hamvela umuntu ethetha noThixo ebekasindiswa. Xa uThixo kwazi uthetha nomuntu engasindiswa wehlulwa into othetha nayo. Wathi tyhila Ndumiso 51. Watyhila kule Ndumiso. Xa ifika kulaa ndawo ithi ontliziyo ityumkileyo akayideli uThixo. Akasuze Akasuze
wahambe kuza uphila sisi wena ndiyamfuna la sisi awudibana sisimxhalazo wamlethishela kuKristu wasindiswa uRaymond akasindiswa nje wahlangulwa nguThixo from drug addiction wahlangulwa nguThixo icrime watsho uRaymond wakhonza uThixo ishunyezwe intombazana emveni koko kwasihlanguleka abantu abaninzi from drugs abanye besi-prostitutes thina amakhaladi ekwindawo yamakhaladi wacabe uyakhula umsebenzi wafonela umfundisi mfundisi kunto enjengale ndiyaxolisa kanje nakanje emveni koko amakhaladi athi sifuna uyobona your home assembly eMthatha khwela weza namakhaladi eza ku-local church wethu xa efika uRaymond phakathi kwabo unika i-testimony uThixo is no respecter of persons uthatha inhliziyo evumayo asebenze akajonga ibhlukwe akajonga iskate amen hayi ke umthandazo wapresentwa ngaba bengqina amandla kaThixo wakhula umsebenzi wabonakala uba makumiswe intente eReichabak bekubhaptizwe eReichabak this year kubhaptizwa amakhaladi kwi-Transkei Youth Convention ebephaya lamakhaladi uRaymond ngoku